recorded. Okay, screen visible now. Okay, last class we have discussed about moment of inertia. Okay, what is moment of inertia? Relative distribution of area with respect to reference axis. Okay, so for mentioning moment of inertia, we need a reference axis. Okay, and it is denoted by the letter I. Okay, so what is the expression for moment of inertia? IAB, moment of inertia with respect to any reference axis. Okay, that is equal to integral r square dA. What is r here? Distance from the centroid of area to the reference axis. Okay, so this reference axis may be any axis. Okay, it may be centroidal axis or any axis parallel to the centroidal axis. And moment of inertia about the centroidal axis is denoted by Ig. Okay, so moment of inertia about centroidal xx axis Igxx, and about centroidal yy axis Igyy. Okay, what is meant by centroidal axis? Axis passing through centroid of the area. Okay, and related to this moment of inertia, we have learned two theorem: perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Okay, so what is perpendicular axis theorem? If you know moment of inertia of an area with respect to xx axis and yy axis, then you can find moment of inertia of the same area about zz axis, which is perpendicular to x and y axis, and it is given by the equation Izz equal to Ixx plus Iyy. Okay, then what is parallel axis theorem? If Ig is the moment of inertia of an area with respect to its centroidal axis, then you can find moment of inertia of the same area with respect to an axis AB, which is parallel to the centroidal axis. Okay, what is the equation? IAB equal to Ig plus AH square. Okay, so in this figure, you can see this G is the centroid of this area. Then moment of inertia of this area with respect to centroidal axis Ig. Okay, is Ig. Okay, so we have to find the moment of inertia of this area about an axis AB, which is parallel to the centroidal axis, and it is at a distance h from the centroid. Okay, then IAB is given by Ig plus AH square. Okay. So up to this we have completed. The next term, radius of gyration. Please write down radius of gyration. Okay. So consider an area, plane figure of area A. And
this area is at a distance r from a reference axis AB. Okay, here the reference axis AB. Okay, so this plane figure is at a distance r from this reference axis. So what is the moment of inertia of this area with respect to axis AB? IAB equal to integral r square dA. Okay, now this area is compressed to a small strip. Okay, small rectangular strip. Okay, I have compressed this area into a rectangular strip. Okay, so both have same area. Okay, shape is different. Okay, so this plane area is compressed to a rectangular strip which has same area of cross section. Okay, so for this strip to have same moment of inertia IAB, it should be at a distance k from the reference axis. Okay, so this distance is k. Okay, so in both cases area is same and reference axis same, that is AB. Okay, so for this strip to have same moment of inertia as that of this plane figure, it should be at a distance k from the reference axis, and this k is called radius of gyration. Okay, and it is given by the equation root of I by A, where I is the moment of inertia and A is the area of the plane figure. Okay, clear ആണോ? സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഏരിയ സെയിം ആണ്, റെഫറൻസ് ആക്സിസ് സെയിം ആണ്. സോ രണ്ടിനും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒന്ന് തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. റെഫറൻസ് ആക്സിസ് നിന്നും സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റൂ അല്ലേ? സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഏരിയൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് പറയുക, റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in this case for second figure IAB equal to integral k square dA. Okay, clear ആണോ? നമ്മുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഏരിയയും. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഫിഗറിനും സെയിം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ്, റെഫറൻസ് ആക്സിസും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഏരിയയും സെയിം ആണ്. സോ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ്. രണ്ടിനും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കെനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, okay, now we have to derive moment of inertia of some common figures. Okay, so first we can derive the moment of inertia of rectangular section. Okay, so moment of inertia of rectangular section about
centroidal horizontal axis. Okay, centroidal horizontal axis. Okay, the axis centroidal horizontal axis nana x axis, centroidal x axis, horizontal axis nana eda x axis. Okay, so we have to find moment of inertia of this rectangular section about centroidal x axis. Okay, so the moment of the width of rectangular section is b. Okay, and depth of this section is d. Okay, so we have to mark the centroidal x axis first. Okay, we know to mention the moment of inertia we need reference axis. Okay, so in this question we have to find moment of inertia about centroidal x axis. Okay, so first you draw the x axis, centroidal x axis. Okay, so mark the centroid of this rectangular section. Okay, so the centroid will be here. Okay, it is denoted by the letter G, and it will be at a distance d by 2 from bottom or top. Okay, rectangular section centroid in the equation അറിയാലോ, d by 2, then it will be at a distance b by 2. Okay, from left or right. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ബി വിഡ്ത്തും ഡി ഡെപ്തും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയായിരിക്കും? എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും. എക്സ് ബാർ ബി ബൈ 2 ആയിരിക്കും, വൈ ബാർ ഡി ബൈ 2ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ. ഓക്കെ, നൗ ഡ്രോ ദി സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിസ് വരക്കാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വരക്കാം. ഓക്കെ, okay, this will be centroidal x axis. Okay, what is centroidal horizontal axis? Axis passing through centroid. Okay, so now we have drawn axis which is passing through the centroid. Okay, horizontal axis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ vertical axis ഇവിടെ വരക്കണ്ട, എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം, സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, now consider a small area from this rectangular section. Okay, now I'm taking a small strip from this rectangular section. What is the width of this section? This small element width will be same, that is b, and depth is marked by dy. Okay, I am marking the depth of this small element as dy. Okay, ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തേ, നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ബി തന്നെയായിരിക്കും, ഡെപ്ത് dy എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് y from the centroidal x axis. Okay, so this small element is at a distance y from the
centroidal xx axis. Okay. Okay. Then what is the expression for moment of inertia of this rectangular section? എന്തായിരിക്കും? What is the general expression? IAB, moment of inertia with respect to reference axis AB, equal to integral distance square into area. What is R? Distance from the centroid of area to the reference axis. Okay. So as per this equation, what is the expression here? Okay. Moment of inertia of this rectangular section IGXX. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ IGXX മാർക്ക് ചെയ്തേ, ജി കൊടുത്തേ? എക്സ്പ്രഷൻ IXXന് പകരം IGXX. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടിയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രോയിഡ് ജിയിലെ കൂടിയാണ് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചത്. ഓക്കെ. സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? IG വെച്ചിട്ടാ. IG ഇൻറ്റു ഏതാണോ ആക്സിസ്. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് AB അല്ലെങ്കിൽ CD ഏതാണോ ആക്സിസ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ മേലെ എഴുതി ഇവിടെ. ഓക്കെ. സോ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ IG എന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. IGXX ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രോയിഡ് ടു റെഫറൻസ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പാണ് സ്മോൾ എലമെന്റൽ ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും y ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സോ y സ്ക്വയർ DA. Then what is the area of this strip? It is a rectangular strip. So what is DA here? DA, width into depth, that is width B and depth DY. Okay. ഈ ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ ആണ് DA ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെന്തായിരിക്കും? അതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പാണ്. സോ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ആണ്. വിഡ്ത്ത് B ആണ്, ഡെപ്ത് DY ആ. ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കായിരിക്കും? This rectangular section have overall depth D. Okay. So below reference axis it is, this coordinate is minus D by 2. Okay. And okay, ഈ എക്സ് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടിയാണല്ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ താഴെയുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ അതിന്റെ ഡെപ്ത് D/2 ആയിരിക്കും, മുകളിലുള്ള പോർഷനും D/2 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ എക്സ് ആക്സിന് താഴെയുള്ളത് ഞാൻ മൈനസ് D/2 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. സോ ബോട്ടം കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് D/2 and top coordinate D/2. Okay. So the integration is from minus D/2 D/2. Okay. So ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ താഴത്തെ പോർഷനിൽ മേലോട്ടേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോവാ. സോ അത് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിന് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ മൈനസ് D/2 കൊടുത്തു, മേലെ പ്ലസ് D/2. ഓക്കെ. സോ IGXX equal to minus D/2 to plus D/2 integral limit minus D/2 to plus D/2 y square DA. Here DA is BDY, area of this strip. Okay. Then integrate ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഒന്ന്. ഓക്കെ. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ. ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആ. ത്രൂ ഔട്ട് ഡെപ്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, സ്ട്രിപ്പ് താഴേന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വിഡ്ത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ബി. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ബി ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ. സോ ബി ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ
minus d by 2 to d by 2 y square dy. What is integral y square dy? Integration അറിയില്ലേ? Integral y square dy y cube by 3. Okay. So b into y cube by 3. Okay. Y square, integral y square dy എന്താകും? Y cube by 3 ആകും. Okay. Then limit is from minus d by 2 to d by 2. Okay. Then apply the limit b into b by 3. Okay, I am taking this 3. It is a constant, 3 outside. So equation will be y cube, b by 3 into y cube. Integration from d by 2 to minus d by 2. Okay, integrate ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? y ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ d by 2 all cube minus d by 2 all cube കൊടുത്തു നോക്കിയേ. ഇതുവരെ എഴുതിയ എല്ലാവരും? ടീച്ചർ സിനാന് കയറാനാകുന്നില്ല. ഓക്കെ. സിനാൻ എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട്? ഇപ്പോഴാണോ ഉറങ്ങിയണീറ്റേ? ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. y ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ വൈൻ്റെ അവിടെ d by 2 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, സോ b by 3 into d by 2 all cube minus of d by 2 all cube. Okay, so what will be the expression? b by 3 into d cube by what is 2 cube 8 minus into minus plus again d cube by 2 raised to 3 8. Okay, so denominator same ആണ്, so dq plus dq. Okay, this will be equal to b by 3 into 2 dq by 8. Okay, that will be equal to b by 3 dq by 4. Okay, so 8ഉം 2ഉം cancel ചെയ്യാലോ, dq by 4 വരും. Okay, so what is igxx? igxx equal to b dq by 12.
ഹലോ ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഓക്കെ, IG XX വരെ കേട്ടതല്ലേ? IG XX ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ what is IGYY? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ IG XX നോക്കിയേ. IG XX എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഴുതിയത്? എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി. ഓക്കെ, ബിന്റെ പവർ 1 ആണ്. എക്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി. ഡിന്റെ പവർ എത്രയാ? 3 ആണ്. ഓക്കെ, BD3/12 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IGYY എന്തായിരിക്കും? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ അബൌട്ട് സെൻട്രോയിഡൽ YY ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? IG, ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചോ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുണ്ട് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ, ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഡെറിവേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IGYY എന്ത് വരും? സെൻട്രോയിഡൽ YY ആക്സിസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ YY ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? ഡി. ഓക്കെ, സോ ഡി ഇൻറ്റു Y ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? ഇറ്റ് ഈസ് ബി. ഓക്കെ, സോ ഡിന്റെ പവർ 1 ആയിരിക്കും. ഡി ഇൻറ്റു ബിയുടെ പവർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. ഓക്കെ, IGYY DB3/12. ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഏതാണോ ആക്സ് എടുക്കുന്നത് അതിന് പാരലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പവർ 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. രണ്ട് കേസ് ആണെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്റർ 12 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് മറന്നു പോവാ. ഈ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, IGXX ഈക്വൽ ടു DB3/12. ഒന്ന് ബി ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ BD3/12. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ നമ്പർ ഇട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ, അതുപോലെ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ, സെമി സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ, അതുപോലെ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ എഴുതിയല്ലോ IGXX ആൻഡ് IGYY. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഓക്കെ, ഓൺലി സെൻട്രോയിഡ്. ഇനി അതർ ആക്സിസ്, സെൻട്രോയിഡ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏത് ആക്സിസ് വന്നാലും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനാണ് നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay. So second one, moment of inertia of triangle
with respect to x and centroidal x and y axis. Okay, so here centroid is marked. Okay, this triangle has width b and height h or d. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. Okay, here I mark it by h. Okay, and you can see the centroidal xx axis and centroidal yy axis. Okay, okay, so ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ജി എക്സ് എക്സ് ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ 36. എക്സ് എടുക്കുമ്പം അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പവർ 3. ഓക്കെ, ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ 36. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഐ ജി വൈ വൈ? HBQ by 36. It is similar to rectangular section. Okay, ഈ സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു ഫ്രം ബോട്ടം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ? ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് h ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? h/3. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സെൻട്രോയിഡും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. ഓക്കെ, സോ അത് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങളൊരു നോട്ടിൽ 2 കോളായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കി, ഇക്വേഷൻസ് മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നോട്ടിൽ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെയും അതേപോലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒരു നോട്ടിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, similarly moment of inertia of circle. Okay, circle of radius r. Okay, ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് g. Then both axes centroidal xx and yy axis are marked. Okay, so here the moment of inertia with respect to x and y axis will be same. Okay, that is igxx equal to igyy equal to pi r raised to 4 by 4. Okay, so circular section symmetrical ആണ് both axis. So അതിൻ്റെ രണ്ട് with respect to x axis and y axis moment of inertia expression same ആയിരിക്കും, pi r raised to 4 by 4. അത് റേഡിയസിൻ്റെ ടേമിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേമിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. pi d raised to 4 by 64. Okay, pi d raised to 4 by 64. Okay, similarly semicircular section. Okay, it has radius r, then g. Okay, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 4r by 3 pi. Okay, top distance r minus 4r by 3 pi. Okay, this distance നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻട്രോയിഡിലെ കൂടിയുള്ള ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെത് ഐ ജി എക്സ് എക്സും ഐ ജി വൈ വൈയും സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ടൈം ആയല്ലോ. Okay, wait.